I'm thrilled to introduce a new and exciting course to all my new and old students who have already learned the grammar fundamentals in Learn German in 32 Hours with John Berlin, A1 to B1. I'm now introducing an exclusive speaking course, German Dialogues with John Berlin, A1 to B1. This course is designed to enhance your conversational skills, expand your vocabulary, and refine your listening abilities. Through engaging dialogues, you'll have the opportunity to practice listening, responding, and even dive into extempore speaking, as well as official correspondence. So join in to get a 360-degree preview of day-to-day speaking situations for a student or a traveler to Germany. Bis gleich. Hallo, hallo, guten Morgen, good morning, guten Tag, good afternoon, a good day, guten Abend, good evening. Wie geht es dir? How does it go for you? Es geht mir gut. Und dir? It's going good for me. And for yourself? Auch gut. Danke schön. Also good. Thanks. Bitte schön. Welcome. To greet and respond, formal. Hallo. Hallo. Wie geht es Ihnen? How does it go for you? Es geht mir gut. Und Ihnen? It's going good for me. And for yourself? Auch gut. Danke schön. Also good. Thanks. Bitte schön. Welcome. To get to know someone. Es war gut, Sie kennenzulernen. It was good to get to know you. Ebenfalls or gleichfalls both means likewise. Ich freue mich auf Sie. I look forward for you. Ich auch. I also. Bis bald. See you soon. Bis bald. See you soon. Bis gleich. Also. See you soon. Bis gleich also means the same. See you soon. Bis nächstes Mal. Till the next time. Bis nächstes Mal. Till the next time. To take care of someone when you leave. Passen Sie gut auf sich auf. Please take good care of yourself. Gleichfalls. Auch Sie auf sich. Likewise, you also of yourself. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag noch. I wish for you a good day still. Gleichfalls. Ebenfalls. Likewise. To be sorry. Es tut mir leid. I am sorry. Keine Sorge. No worries. Keine Umstände. No concerns. Macht nichts. Nothing happened. Entschuldigung. Excuse me. Short responses. Na ja. A casual yes. Klar, doch. A casual affirmation in talks. Ach so. A contemplating word used in any sentence. Warum nicht? Why not? A reaffirmation. Auf jeden Fall. In any case. Again, a reaffirmation. Bist du bescheuert? Are you mad? Du hast recht. You are right. Du bist falsch. You are wrong. Ich verstehe nicht. I do not understand. Was bedeutet das? What does that mean? Ich bin verwirrt. I'm confused. Ich verspäte mich. I'm getting late. Es ist langweilig. It is boring. Ich bin gelangweilt. I am bored.
Ich bin faul. I am lazy. Du bist ganz freundlich. You are very friendly. Ich bin pünktlich, rechtzeitig. I am punctual. Du bist sehr gemein. You are very mean. Du bist so nett. You are so kind. Übrigens. However. Vorstellung, Introduction. Mein Name ist John. My name is John. Was ist dein Nachname? What is your last name? Mein Nachname ist Berlin. My last name is Berlin. Schön, beautiful. Wie heißen Sie? How are you called? Ich heiße Samantha Lisa. Mein Vorname ist Samantha. Mein Nachname ist Lisa. I'm called Samantha Lisa. My first name is Samantha and last name is Lisa. Ach so, schöner Name. Ach so, beautiful name. Woher kommen Sie? From where do you come? Ich komme aus Berlin. Und Sie? I come from Berlin. And you? Vorstellung, continued. Ich komme aus Österreich. I come from Austria. Wunderschönes Land. Wonderful country. Danke. Thanks. Wie alt sind Sie? How old are you? Ich bin 22 Jahre alt. Und Sie? I'm 22 years old. And you? Ich bin schon 24 Jahre alt. I'm already 24 years old. Übrigens, was machen Sie von Beruf? However, what do you do from profession? Ich bin ein Dichter von Beruf. Und Sie, was machen Sie beruflich? I'm a poet from profession. And you, what do you do professionally? Ich bin eine Lehrerin von Beruf. Ich unterrichte Deutsch. I'm a teacher from profession. I teach German. Introduction continued. Super, und was sind Ihre Hobbys? Super, and what are your hobbies? Ich bin ein abenteuerlicher Mann. Ich mag reisen, wandern und klettern. Ich bin auch ein Bücherwurm. Ich lese oft interessante Bücher wie Romane, Autobiografie, Krimi, Philosophie und so weiter. Zuletzt bin ich auch ein Fitness-Enthusiast. Ich treibe gern Sport wie Fußball, Federball und ich gehe manchmal auch ins Fitnessstudio. Zu guter Letzt faulenze ich auch manchmal. I'm an adventurous man. I like to travel, to trek, to climb. I'm also a bookworm. I often interest myself in books like novels, autobiography, criminal books, philosophy, etc. In the end, I'm also a fitness enthusiast. I like to do sports like football, badminton, and I also go sometimes in the fitness studio. In the end, I can say sometimes I also like to laze around. Und was ist mit Ihnen? And how about you? Super, ich bin eine Künstlerin im Allgemeinen. Theaterstücke gefallen mir. Ich mag gern Musik hören. Manchmal schreibe ich auch ein paar Dichter. Ich habe einige auch auswendig gelernt. In meiner Freizeit beobachte ich die Natur und male die Naturszenen auf der Leinwand. Im Herzen bin ich immer ein Fan von Kunst vom 15. Jahrhundert. Super, I'm an artist in general. Theater plays are really liked by me. I like to play music. I like to hear music. Sometimes I write poems. I have also learned a few by heart. In my free time, I also observe nature and also draw the scenes on by heart. I'm a fan from the art of the 15th century. Kann ich mit Ihnen duzen? Can I talk informally with you? Ja, klar. Yes, why not? Okay, hast du Bock auf Kaffee? Do you desire a cup of coffee? Ja, klar, gehen wir dann Kaffee trinken. Why not? Let's go to drink coffee. Vocabulary practice. Name, name. Nachname, last name. Jahre, years. Beruf, profession. Dichter, poet. Lehrerin, teacher, female. Bücherwurm, bookworm. Roman, novel. Krimi, mystery novel. Fußball, football. Verbs and adjectives. Heißen, to be called. Kommen, to come. Wunderschön, wonderful. Alt, age. Übrigens, however. Machen, to do. Beruflich, profession. Professionally. Unterrichten,
to teach, abenteuerlich, adventurous. Vocabulary practice continued. Federball, Badminton, Fitness Studio, Gym, Künstlerin, Artist, Female, Allgemein, General, Theaterstück, Theater Plays, Musik, Music, Dichter, Poet, Gedicht, Poem, Freizeit, Free Time, Natur, Nature, Naturszenen, Nature Scenes. Verbs and adjectives. Wandern, to trek, klettern, to climb, zuletzt, lastly, Sport treiben, to do sports, zu guter Letzt, last but not the least, faulenzen, to laze, was ist mit Ihnen, what about you, auswendig, properly, beobachten, to observe. Vocabulary continued. Leinwand, canvas, Kunst, art, Boch, desire, interest, Kaffee, coffee. Verbs and adjectives. 15. Jahrhundert, 15th century. Duzen, to talk informally in second person. Sitzen, to talk formally in second person. Bitte füllen Sie das Einschreibungsformular aus. Please fill out the enrollment form. Tragen Sie bitte richtige Angaben zu Ihrer Person ein. Please fill in the correct details about yourself. Persönliche Angaben, personal details. Was ist Ihr Vorname und Nachname? What is your first name and last name? Mein Vorname ist Carolina und mein Nachname ist Fabara. My first name is Carolina and my last name is Fabara. Was ist Ihre Nationalität? What is your nationality? Ich bin eine Deutsche. I am a German. Was ist Ihr Wohnort? What is your city of residence? Ich wohne in Quito. I live in Quito. Was ist Ihr Geschlecht? What is your gender? Ich bin weiblich. I am female. Bitte geben Sie Ihre Anschrift ein. Please enter your mailing address. Hausnummer 1133, Straße Bosmediano, Postleitzahl 170156. Please give your mailing address. My house number 1133, Street Bosmediano, Postleitzahl, which is your zip code 170156. Anzahl der Familienmitglieder. The number of family members. Es gibt 5 Personen in meiner Familie. There are 5 people in my family. Ist Ihr Briefanschrift aka Correspondence Address gleich wie Wohnsitzadresse? Is your mailing address same as your place of residence? Ja.
Meine Briefanschrift ist gleich wie Wohnsitzadresse. Yes, my mailing address is same as my place of residence. Wo arbeiten Sie? Where do you work? Ich arbeite bei einer Anwaltskanzlei. Ich arbeite bei XYZ Firma. I work by a lawyer office. I work at the company XYZ. Gibt es andere Niederlassungen, Filialen von Ihrer Firma in Europa? Are there other branches of your company in Europe? Ja, es gibt mehrere Filialen von meiner Firma in Europa. Yeah, there are various branches of my company in Europe. Was ist Ihre Nationalität? Ich bin eine Deutsche. Vocabulary practice. Einschreibungsformular. Enrollment Form. Angaben. Details. Persönliche Angaben. Personal details. Nationalität. Nationality. Wohnort. Place of residence. Geschlecht. Gender. Anschrift. Mailing address. Hausnummer. House number. Straße. Street. Postleitzahl. Zip code. Anzahl. Number. Count. Verbs and adjectives. Ausfüllen. To fill out. Eintragen. To enter. Richtige. Right. Männlich. Weiblich. Male. Female. Eingeben. Input. Continued. Familienmitglieder. Family members. Briefanschrift. Mailing address. Correspondence address. Correspondence address. Anwaltskanzlei. Lawyer's office. Niederlassungen. Branch. Office branch. Filialen. Branch. Mehrere. Various. Büro. Office. Europa. Europe. Deutsche. German man. Student Enrollment Form für Student ID. Bitte füllen Sie das Formular ausführlich aus. Please fill out the form in detail. Was ist Ihr Vor- und Nachname? What is your first and last name? John Berlin. John Berlin. Was ist Ihre Einschreibungsnummer? What is your enrollment number? 125-632-125632. Haben Sie Anmeldungsausweis von zuständigen Bürgeramt? Do you have registration proof from relevant citizen office? Ja, yes. Haben Sie Semestergebühren schon bezahlt? Have you already paid the semester charges? Ja, yes. Mit Kreditkarte, Debitkarte oder Lastschriftverfahren with credit card, debit card or direct debit. Bitte legen Sie die entsprechende Quittung bei. Please attach the relevant receipt. Haben Sie Krankenversicherung? Do you have health insurance? Bitte geben Sie den Namen der Krankenkasse ein. Please give the name of the company of health insurance. Behalten Sie den Sockelbetrag auf Ihrem Konto? Do you retain the minimum balance on your account? Vocabulary practice. Formula, form,
Vorname, First Name, Nachname, Last Name, Einschreibungsnummer, Enrollment Number, Anmeldung Ausweis, Registration Proof, zuständigen Bürgeramt, Relevant Citizen Office, Gebühren, Charges, Lastschriftverfahren, Direct Debit, Quittung, Receipt, Krankenversicherung, Health Insurance, Krankenkasse, Health Insurance Company, Sockelbetrag, Base Amount, Konto, Account. Verbs and adjectives. Ausfüllen, to fill out. Bezahlen, to pay. Entsprechender, corresponding or respective. Beilegen, to attach. Eingeben, to enter. Behalten, to retain. To dictate a short message, I will be late. Hallo, bitte beachten Sie. Hallo, please note. Ich komme circa 10 Minuten spät. I come approximately 10 minutes late. Es gibt einen Stau auf der Autobahn A21. There is a traffic jam on the highway A21. Bitte verzeihen Sie mir für die Verspätung. Please forgive me for the delay. Ich bitte Sie um Verständnis. I request you for understanding. To dictate a short message, reschedule the meeting. Hello, zufällig hat sich etwas ergeben. Hello, by chance something has come up. Ich sollte etwas erledigen müssen. I have had to take care of something. Bitte zur Kenntnis nehmen. Please take to your notice. Ich kann morgen an der Besprechung nicht teilnehmen. I cannot take part in the meeting tomorrow. Können Sie bitte die Besprechung neu planen? Can you please plan the meeting anew? Ist das möglich? Is it possible? Ich danke Ihnen im Voraus. I thank you in advance. To dictate a short message, thanks for accepting the invite. Ich habe die Einladung erhalten. I have received the invitation. Ich freue mich sehr über die Einladung. I'm very happy about the invitation. Ich will gern an Ihrem Geburtstagfeier teilnehmen. I gladly want to participate in your birthday celebrations. Ich will Ihnen die Glückwünsche persönlich überbringen. I gladly want to bring you the congrats personally. Wir nehmen die Einladung dankend an. We accept the invitation thankfully. Zählen Sie bitte mich und meine Frau gern dazu. Count me and my wife for your birthday celebrations. To dictate a short message, to invite a person. Ich lade Sie gern zu meinem Geburtstag ein. I gladly invite you to my birthday. Ich will gern mit euch allen auf meinen 24. Geburtstag anstoßen. I gladly want to cheers with you all to my 24th birthday. Der Feier findet am 24. Januar bei mir zu Hause ab 18 Uhr statt. The celebration takes place on 24th January at my house from 6 p.m. onwards. Ich freue mich auf Sie. I look forward for you all. To dictate a short message, to wish happy birthday, marriage or anniversary. Ich wünsche Ihnen alles Gute zu Ihrem Geburtstag. I wish you all the good to your birthday. Möge Gott Sie mit Gesundheit, Reichtum und Wohlstand segnen. May God bless you with health, wealth and prosperity. Haben Sie einen tollen Feier. Have a great celebration. Vocabulary practice. Stau, traffic, Autobahn, highway, Verspätung, delay, Verständnis, understanding, Kenntnis, knowledge, factual knowledge, Besprechung, meeting, Einladung, invitation, Geburtstagsfeier, birthday celebration, Glückwunsch, congratulations, Geburtstag, birthday, fire, celebration. Verbs and adjectives.
Beachten, to note. Circa, approximately. Spät, late. Verzeihen, to forgive. Bitten request for. Zufällig, by chance. Sich etwas ergeben, something comes up. Erledigen, to manage, to take care. Zur Kenntnis nehmen, to take note. Morgen, tomorrow. Teilnehmen, to take part. Planen, to plan. Continued. Gute zu Ihrem Geburtstag. Good wishes to your birthday. Gesundheit, health. Reichtum, riches, wealth. Wohlstand, prosperity. Feier, celebrations. Verbs and adjectives continued. Möglich, possible. Im Voraus, in advance. Erhalten, to receive. Sich freuen über, to be happy about. Sich freuen auf, to look forward for. Überbringen, to deliver, to bring. Annehmen, to accept. Dankend, thankfully. Zählen, to count. Einladen, to invite. Verbs and adjectives continued. Anstoßen auf, to say cheers to. Wünschen, to wish. Segnen, to bless. Tollen, great. Stadtplan. Hallo, haben Sie den Stadtplan für Berlin? Hello, do you have the city plan for Berlin? Ja, doch. Es ist kostenlos. Für die Fahrgäste. Yes, it is free of charge for the travel guests. Wirklich? Really? Ja, es ist vollkommen gratis. Für die Yes, it's completely free for the passengers. Wohin wollen Sie hinfahren? To where would you like to travel? Ich will in die Stadtmitte fahren. I want to travel in the city center. Wie viel kostet die Fahrkarte? How much the travel plan costs? Sind Sie ein Student? Are you a student? Ja, yes. Haben Sie einen Studentenausweis? Do you have a student identity proof? Ja, hier ist mein Schülerausweis. Yes, here is my student identity proof. Bekomme ich Rabatt mit diesem Studentenausweis? Do I get a discount with the student identity proof? Ja, Sie bekommen die Fahrkarte für nur 80 € für den ganzen Monat. Sie ist gültig in dem ganzen Bundesland von Brandenburg. Man kann es nicht nur für U-Bahn oder S-Bahn, sondern auch für Regionalbahn benutzen. Yes, you get the fare ticket for only 80 € for the complete month. It is valid in the complete state of Brandenburg. One can not just use it for U-Bahn or S-Bahn, rather also for regional Bahn. Am Wochenenden können Sie auch das Fahrrad mitbringen. On weekends, you can even bring along your bicycle. Und ein Gast kann Sie zwischen 16 Uhr und 19 Uhr begleiten. And a guest can accompany you between 4 p.m. and 7 p.m. Auch können Sie mit dem Bus oder Straßenbahn fahren. Also, you can travel with the bus or the tram. Ja, dazu, es ist gültig für die Fähre auch.
And to that, it's also valid for the ferries. Zuletzt bekommen Sie Eintritt in ein paar Museen auch. Lastly, you also get admission in a couple of museums. So wollen Sie sie kaufen? So, do you want to buy it? Das klingt echt gut. Ja, ich will eine Fahrkarte kaufen. That sounds really good. Yes, I want to buy a travel pass. Vocabulary practice. Stadtplan, Cityplan, Passagiere, Passengers, Fahrkarte, Travel Pass, Studentenausweis, Student Identity Proof, Schülerausweis, Pupil Identity Proof, Rabatt, Discount, Bundesland, State, Gast, Guest, Straßenbahn, Tram, Street Railway, Fähre, Ferries, Eintritt, Admission, Museen, Museums. Verbs and adjectives. Kostenlos, free of charge. Wirklich, really. Vollkommen, completely. Gratis, free. Bekommen, to get. Gültig, valid. Sondern, rather. Benutzen, to use. Mitbringen, to bring along. Begleiten, to accompany. Zuletzt, lastly. Klingt gut, sounds good. To buy bus ticket. Wohin wollen Sie fahren? To where would you like to travel? Ich will in die Stadtmitte fahren. I want to travel in the city center. Der Bus fährt nicht bis zur Stadtmitte. Sie sollten einmal umsteigen. Der Bus geht bis zu Neukölln. Von dort sollen Sie mit der U-Bahn fahren. The bus doesn't travel to the city center. You should one time. The bus goes still to Neukölln. From there, you should travel with the U-Bahn. Na gut, ich will Ticket für 9 Personen kaufen. Na good, want to buy the tickets for 9 people. Es ist 27 € bitte. It is 27 euros, please. Okay, ich habe 13 € Schein. I have three 10 € bills. Leider ich habe kein Kleingeld. Unfortunately, I don't have small change. Kein Problem, ich habe zum Glück einige Münzen. Ja, hier sind sie. 7 €. No problem, I have luckily some coins. Yes, here. 7 €. Super. Hier nehmen Sie 10 € zurück. Super. Here take 10 € back. Gern geschehen. Welcome. Gute Fahrt noch. Have a good ride noch. Stadtmitte. City center. Bus, Bus, einmal, one time, Personen, people, Euroschein, Euronote, Kleingeld, small change, zum Glück, luckily, Münzen, coins. Verbs and adjectives. Wohin, wer du, umsteigen, switch or change, gern geschehen, welcome. To buy plane ticket. Hallo, hallo. Wo kann ich einen Flugticket kaufen? Where can I buy a flight ticket? Am Empfang gibt es einen Ticketschalter. Von dort können Sie doch den Ticket kaufen. Sie sollten sich beeilen. Es gibt eine lange Schlange dort. At the reception, there is a ticket counter. From there, you can buy the ticket. You should hurry yourself. There is a long queue there.
Warum? Why? Es gibt ein langes Wochenende. Jeder will irgendwohin fliegen. There is a long weekend. Everyone wants to travel somewhere. Okay, at Ticket Counter. Hallo, ich will ein Ticket kaufen. Hallo, I want to buy a ticket. Wohin wollen Sie fliegen? Where to do you want to fly? Von Berlin nach Frankfurt. From Berlin to Frankfurt. Okay, ab Berlin an Frankfurt. Wann? Okay, departure Berlin, arrival Frankfurt. When? Heute noch. Today still. Okay, ist das ein Rückflugticket? Is it a return ticket? Ja, am Montag, am Morgen muss ich in Berlin sein. Yes, on Monday in the morning I must be in Berlin. Na gut, lassen Sie mich nachschauen. Na gut, let me have a look. Abflug ist früh am Morgen, am Montag, um 5 Uhr. 5 Kilo von Gepäck ist erlaubt. Departure is early in the morning on Monday at 5 o'clock. 15 kilo of baggage is allowed. Es geht. It is okay. Okay, heute der Flug ist um 19 Uhr. Das heißt nach 2 Stunden. Und insgesamt es kostet für hin und zurück Buchung 249 Euro. Okay, today the flight is at 7 p.m. That means after 2 hours. And altogether it costs for to and return booking 249 Euros. Vielen Dank. Hier ist meine Debitkarte. Sie können mir das selber in Rechnung stellen. Many thanks. Here's my debit card. You could please issue me the bill for the same amount. Gern. Gladly. Vocabulary practice. Flugticket, flight ticket. Empfang, reception. Schalter, counter. Schlange, queue or line. Langes Wochenende, long weekend. Abfahrt, departure. Ankunft, arrival. Rückflugticket, return ticket. Stunden, hours. Verbs and adjectives. Beeilen, to hurry oneself. Wohin, where to. Ab, from. An, to. Lassen, to let. Nachschauen, to look for. Am Morgen, in the morning. Gepäck, baggage. Erlauben, to allow. Es geht, it is okay. Insgesamt, altogether. Dasselbe, the same. Rechnung, stellen. To make invoice. To buy train ticket. Hallo. Hallo, wohin wollen Sie fahren? To where would you like to travel? Ich will nach Dresden fahren. I want to travel to Dresden. Wollen Sie die Strecke buchen oder auch einen Sitzplatz reservieren? Do you want to book the route or also reserve a seat? Was ist der Unterschied? What is the difference? Wenn Sie die Strecke buchen, falls keinen Sitzplatz frei ist, bekommen Sie keinen Sitzplatz. Aber wenn Sie im Voraus
einen Sitzplatz reservieren, können Sie ohne Sorge auf dem Sitzplatz sitzen und reisen. Es gibt einen Preisunterschied von 15 Euro. If you book the route, in case there is no seat, you get no seat. But if you in advance reserve a seat, you can without worries travel and sit. There is a price difference of 15 Euros. Okay, ich reserviere auch den Sitzplatz. Okay, I reserve also the seat. Super, es beträgt 35 Euro. Super, it amounts to 35 Euros. Hier ist der Ticket und den Kassenbon. Here is the ticket and the receipt. Bitte. Danke. Please. Thanks. Vocabulary practice. Noun. Sitzplatz. Seating place. Seat. Unterschied. Difference. Strecke. Route. Sorgen. Worries. Verbs and adjectives. Wohin? Where to? Fahren. To travel. Buchen. To book. Reservieren. To reserve. Bekommen. To get. Im Voraus. In advance. Sitzen. To sit. Reisen. To travel. Es beträgt. Betrag. Hallo. Ich will ein Ticket für den Film Planet of the Apes buchen. I want to book a ticket for the film Planet of the Apes. Für welchen Tag und welche Ausstellungszeit? For which day and with show timing? Wie viele Ausstellungen gibt es am Tag? How many show timings are there in a day? Zunächst am Morgen um 10 Uhr, danach ist am Nachmittag um 3 Uhr und zuletzt um 21 Uhr am Abend. Firstly in the morning at 10 o'clock, after that in the afternoon at 3 o'clock, and lastly in the evening at 9 o'clock. Okay, wie lange ist die Laufzeit des Films? Okay, how long is the runtime of the movie? Es dauert 2 Stunden 30 Minuten. It lasts 2 hours 30 minutes. Super, ich will 2 Tickets für morgen um 10 Uhr am Morgen buchen. Super, I want to book 2 tickets for tomorrow at 10 o'clock in the morning. Okay, bitte wählen Sie den Sitzplatz. Okay, please choose the seat. Können Sie 2 Sitzplätze von hinten in der zweiten letzten Reihe irgendwo in der Mitte buchen? Can you please book 2 seats from behind, 2 rows from behind, somewhere in the middle? Okay, super. Es ist Reihe B, Sitznummer 8 und 9. Okay? Okay, super. It is row B, seat number 8 and 9. Okay? Ja, es geht. Yes, it is okay. Okay, bitte bestätigen Sie nochmals. Morgen, das heißt 8. Januar, 10 Uhr am Morgen, 2 Tickets B8 und 9, okay? Okay, please confirm once again. Tomorrow, that means 8th January, 10 o'clock in the morning, 2 tickets B8 and 9, okay? Ja, es ist korrekt. Yes, it is correct. Es beträgt 28 Euro für 2 Tickets. Wie wollen Sie bezahlen? In bar oder mit Karte?
It amounts to 28 euros for two tickets. How do you want to pay, in cash or with card? In cash, in bar, hier ist das Geld. In cash, hier ist the money. Hier ist 2 Euro zurück. Okay, hier sind Ihre Tickets und brauchen Sie den Kassenbon? Here is 2 euros back. And here are your tickets. Do you need the receipt? Ja, gerne. Yes, gladly. Okay, hier ist die Quittung. Bitte behalten Sie die Quittung bei und innerhalb eines Monats bekommen Sie bei der nächsten Buchung eines Tickets 10% Rabatt. Okay, here is the receipt. Please retain the receipt and inside of a month you get with your next booking of a ticket 10% discount. Super, vielen Dank. Super, many thanks. Vocabulary practice. Nouns: Ticket, Ticket. Ausstellungszeit, Showtiming, am Morgen, in the morning, Nachmittag, afternoon. Laufzeit, Runtime, Duration. Sitzplatz, Seating place, Seat. Reihe, Row, in der Mitte, in the middle. Sitznummer, Seat number. Uhr, o'clock. Verbs and adjectives. Buchen, to book. Zunächst, firstly. Zuletzt, lastly. Dauern, to last. Wählen, to choose. Hinten, behind. Ja, es geht. Yes, it's okay. Bestätigen, to confirm. Korrekt, correct. Bezahlen, to pay. Nouns continued. In bar, in cash. Kassenbon, receipt. Quittung, receipt. Buchung, booking. Rabatt, discount. Verbs continued. Behalten, to retain. Keep. Innerhalb, inside of. Bekommen, to get. Buy theater ticket. Hallo, hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, how can I help you? Ich und meine Freunde wollen ein Theaterstück sehen. Können Sie uns was empfehlen? I and my friends would like to see a theater play. Could you recommend us something? Es läuft bei uns 3 Theaterstücke. There are 3 theater plays running by us. Ein davon geht die Geschichte von Deutschland unter der Regie von Markus Schmidt. Es heißt Herrlichkeit der Deutschen Republik. One out of them is The History of Germany under the direction of Markus Schmidt. It is called The Glory of the German Republic. Das zweite handelt sich eine Liebesgeschichte. The second is about a love story. Unter der Regie von Katharina Weidenkeller. Es heißt Jimmy und Jane. It is under the direction of Katharine Weidenkeller. It's called Jimmy and Jane. Und dann gibt es ganz populär Komödiestück. And then there is the very popular comedy play unter der Regie von Julia Janasch. Es heißt Mann, Mann. Under the direction of Julia Janasch, it's called Mann, Mann. Okay,
Wir interessieren uns sehr für das Komödiestück Mann, Mann. Bitte geben Sie uns 5 Tickets von dem. We are interested for the comedy play Man Man. Please give us 5 tickets from it. Gute Wahl. Es gibt auch sonstige Waren von den populären Characters zum Verkauf, wie Kleider, Hut und so weiter. Sie können sich doch mal anschauen. Der Fanshop ist ganz am vorne für den Eingang. Good choice. There's also miscellaneous goods from the popular characters for sale, like clothes, hats, etc. You can look for yourself one time. The fan shop is right in the front of the entrance. Vielen Dank. Many thanks. Vocabulary practice. Nouns. Freunde, friends. Theaterstück, theater piece, play. Geschichte, history. Unter der Regie, under the direction of. Herrlichkeit, glory. Deutschen Republik, German Republic. Liebesgeschichte, love story. Komödiestück, comedy play. Waren, goods, und so weiter, etc. Eingang, entrance. Verbs and adjectives. Laufen, to run. Handelt sich to be about. Interessieren sich für, to interest for something. Sonstige, miscellaneous. Anschauen, to buy city tour ticket. Hallo, wir wollen eine Stadtrundfahrt buchen. We want to book a city tour. Gerne, wir haben 2 Optionen. Eine deckt 5 Sehenswürdigkeiten ab und die andere 8 ab. Gladly, we have 2 options. One covers 5 attractions and the other 8. Der vorherige kostet 10 Euro und letztere 17 Euro. The former costs 10 Euro and the latter 17 Euro. Brauchen Sie auch einen multisprachigen Reiseführer? Do you also need a multilingual tour guide? Ja, es gibt einen Italiener, einen Irer und eine Engländerin in unserer Gruppe. Yes, there is an Italian, an Irish, and an English in our group. Okay, es kostet 15 Euro extra, wenn Sie den multisprachigen Reiseführer beauftragen. Okay, it costs 15 Euro extra when you commission a multilingual tour guide. Gern, kein Problem. Gladly, no problem. Wie viel Uhr fährt der Bus ab? At what time does the bus depart? Erst 9:30 am Morgen. Firstly at 9:30 in the morning. Vielen Dank. Many thanks. Bitte, please. Vocabulary practice. Stadtrundfahrt, City Round, Optionen, Options, Sehenswürdigkeiten, Attractions to see, vorherige, former, letztere, latter, Reiseführer, Travel Guide, Italiener, Italien, Ire, Irish, Engländerin, English, Gruppe, Group, am Morgen, in the morning. Verbs and adjectives. Abdecken, to cover. Buchen, to book. Multisprachiger, multilingual. Beauftragen, to commission. On duty. Abfahren, to depart.
Hello, hello. Good morning. How can I help you? Können Sie mir einen Gefallen tun? Ich habe mir mein Bein verletzt. Ich bin auf Krücken. Können Sie mir beim Einkaufen helfen? Could you please do me a favor? I've hurt myself my legs. I'm on crutches. Could you help me in grocery shopping? Natürlich. Was wollen Sie kaufen? Naturally. What do you want to shop? Okay, here's zwar die Liste. Okay, here's perhaps the list. Ein Stück Leibbrot, 2 Kilo Mehl, 1 Kilo Zucker und so weiter. Super, das alles finden wir in dem ersten Durchgang. Wir brauchen zuerst einen Einkaufswagen. Das heißt, wir sollten Kaution bezahlen. Haben Sie eine Münze? Okay, a piece of bread loaf, 2 kgs of flour, a kg of sugar. Super, that all we'll find in the first alley. We need first the shopping trolley. That means we should pay the deposit. Do you have a coin? Hier nehmen Sie ein Euro Münze. Here, take a 1 Euro coin. Super, entsperren wir den Einkaufswagen mit der Münze. Okay, we'll unlock the shopping trolley with the coin. Hier ist der Einkaufswagen. Wir stecken alles hinein. Here's the shopping trolley. We'll put everything inside. Okay, was noch brauchen Sie? Okay, what else do you need? Ja, okay, ich brauche Gemüse, 1 Kilo Kartoffeln, Zwiebeln, Tomaten, Aubergine, Pilz wie Champignons und Karotten. Okay, I need vegetables, 1 kilogram of potatoes, onions, tomaten, aubergine, mushrooms like champignons and carrots. Okay, hier wiegen wir die Gemüse auf der Waage ab. Okay, here we'll weigh the vegetables on the weighing scale. Und es ist super erledigt. Ich habe ganz Gemüse für Sie in einzelne Tüten eingepackt. Und everything is super managed. I have packed the vegetables in individual polybags. Okay, was noch brauchen Sie? Okay, what else do you need? Danke, gibt es eine Fleischerei? Thank you, is there a butcher shop? Oh ja, meinen Sie Metzgerei? Ja, haben wir einen im Supermarkt. Was brauchen Sie von dort? Okay, you mean a butcher shop? Yes, we have one in the supermarket. What do you need from there? 1 Kilogramm Hähnchenfleisch, Schweinfleisch, Rindfleisch und Lammfleisch. A kilo of chicken, pork, lamb and beef. Okay, kaufen Sie für den ganzen Monat ein, oder? Are you doing grocery shopping for the complete month or what? Ja, ich kann nicht so oft auf Krücken aus dem Haus raus. Dazu habe ich Tiefkühltruhe auch zu Hause. Der Gefrierschrank ist zu klein. Yes, I cannot go out on crutches out of the house. Plus, I have a deep freezer at home. The refrigerator fridge is too small. Verstanden. Okay, hier sind alle Arten von Fleisch, wie Sie gesagt haben. Understood. Here are all types of flesh, just like you said. Super, der Wagen ist ziemlich voll. Super, the trolley is seemingly full. Okay, was noch? Etwas zum Trinken? Okay, what else? Something to drink? Ja, eine Kiste Mineralwasser und ein Dutzend von Bierflaschen. Yes, a crate of mineral water and a dozen of beer bottles. Ein Dutzend von Bier reicht aus. A dozen of beer is sufficient. Okay, machen Sie es 2 Dutzend. Okay, make it 2 dozens. Zu guter Letzt kaufe ich etwas für Süßigkeiten ein, wie Kekse, Waffeln, Bonbon, ebenso Schokoladen und einige Knabberartikel und ja verschiedene Geschmäcker von Joghurt auch. Last but not the least, I'll buy some sweets like cakes, waffles, toffees like chocolates, some chewing articles, and yeah, different types of yogurt.
Ich will für Sie die Süßigkeiten zufällig auswählen. I want to select for you the sweets randomly. Vergessen Sie etwas noch? Do you forget something still? Ja, gekühlte Lebensmittel. Yes, the frozen goods. Ja, in dem zweiten Durchgang gibt es Kühlkost. Okay, was brauchen Sie von dort? Yes, in the second alley there is frozen food. Okay, what do you need from that? 10 Stück Pizza verschiedener Arten, Rahmspinat 10 Packungen und verschiedene Arten von Käse wie Mozzarella, Edamame, Hüttenkäse, Philadelphia, Frischkäse, Ziegenkäse, Schafkäse und Gouda. Okay, 10 pieces of different types of pizza and Rahmspinat, 10 packs and different types of cheese like mozzarella, edamame, cottage cheese, Philadelphia, fresh cheese, goat cheese and sheep cheese and Gouda. Fantastisch, der Wagen wird jetzt überlaufen. Am Ende fügen Sie ein Dutzend Packungen von Milch mit 1% Fett. Fantastisch, the trolley will now overflow. In the end, just add a dozen of 1% milk. Ich habe das auch erledigt. Sollten wir jetzt zur Kasse gehen? I've also taken care of that. Should we go to the cash counter now? Ja, gern. Yes, gladly. Die Kassierin wird alles berechnen. The cashier will calculate everything. Ich danke Ihnen für alles. I thank you for everything. Keine Umstände. Haben Sie einen schönen Tag noch. No problems at all. Have a good day still. Vocabulary practice. Gefallen, favor, Krücken, crutches, Liste, list, Stück, piece, Leib, Loaf, Brot, bread, Kilo, kilogram, Mehl, flour, Zucker, sugar, Durchgang, passageway or alley, Einkaufswagen, shopping trolley, Kaution, deposit money. Verbs and adjectives. Tun, to do, verletzen, to hurt, einkaufen, grocery shopping, natürlich, naturally, entsperren, to unlock, abwiegen, to weigh, erledigen, to take care of, manage, ziemlich, quite much, ausreichend, sufficient, zu guter Letzt, last but not the least. Vocabulary practice continued. Münze, coins, Kartoffeln, potatoes, Zwiebeln, onions, Aubergine, brinjal, Pilz, mushrooms, Karotten, carrots, Waage, weighing scale, Gemüse, vegetables, Tüten, Polybags, Fleischerei, meat shop, Metzgerei, meat shop, Hahnfleisch, chicken. Überlaufen, to overflow. Fügen, to add. Berechnen, to calculate. Schweinfleisch, Pork, Lammfleisch, Lamb meat. Tiefkühltruhe, Deep freezer. Gefrierschrank, Freezer. Arten, sorts, Dutzend, dozen. Süßigkeiten, sweets. Kekse, cakes. Bonbon, toffees. Schokoladen, chocolates. Knabberartikel, snack items. Schweinfleisch, Pork, Lammfleisch, Lamb meat. Tiefkühltruhe, Deep freezer. Gefrierschrank, Freezer. Arten, sorts, Dutzend, dozen. Süßigkeiten, sweets. Kekse, cakes. Bonbon, toffees. Schokoladen, chocolates. Knabberartikel, snack items. To buy school supplies. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ab morgen hab ich meine Deutsche unterrichten.
Good morning. From tomorrow I have my German classes. Was kann ich für Sie tun? What can I do gladly for you? Ich will manche Schulmaterial kaufen. I would like to buy some school material. Aber gerne. But of course. Was sollen Sie kaufen? What do you want to buy? Okay, zuerst, ich will ein Englisch-Deutsch Lexikon kaufen. Okay, first, I want to buy an English-German dictionary. Okay, meinen Sie Wörterbuch? Okay, you mean Wordbook? Welcher Verlag? Which publication? Der Lehrer hat empfohlen den Verlag Langschmidt. The teacher had recommended the publication Langschmidt. Doch, wir haben den. Okay, noch was? Yes, we have that. Anything else? Ja, ich will den Kurzbuch statt A1 kaufen. I want to buy the coursebook statt A1. Verstanden. Niveau A1. Understood. Level A1. Brauchen Sie den Schlüssel auch? Do you also need the answer book? Keybook? Ja, doch. Den Schlüssel auch. Dann benötige ich ein liniertes Heft. Yes, and then I require one lined notebook, ein paar Kugelschreiber, couple of erasers. Okay, Kuli natürlich. Okay, ballpoint pen naturally. Ein Bleistift, ein Radiergummi und ein Neon Leuchtmarker. One lead pencil, one eraser and one neon marker. Ich bewahre das alles in einem Stiftbox auf. I'll store all of that in a pencil box. Super. Und wie tragen Sie Ihre Bücher zur Schule? Super. And how will you carry your books to the school? Ja, ich brauche noch einen Rucksack. Yes, I also need a backpack. Vocabulary practice. Unterrichten, classes, Schulmaterial, school material, supply. Lexicon, dictionary, Wörterbuch, Wordbook. Verlag, publication, Kurzbuch, Coursebook. Niveau A1, Level A1. Lineares, Heft, lined notebook. Paar, Pair, Kugelschreiber, ballpoint pen, Kuli, short form of ballpoint pen, Kugelschreiber, Kuli. Verbs and adjectives. Gern, glad. Tun, to do. Manche, some. Empfehlen, to recommend. Verstanden, understand. Benötigen, to require. Aufbewahren, to store. Tragen, carry. Nouns continued. Bleistift, lead pencil. Radiergummi, eraser, rubber. Leuchtmarker, marker. Stiftbox, pencil box. Bücher, books. Rucksack, backpack. To ask and respond. Cigarettes and friendship. Hallo, hast du Feuer? Hallo, do you have a lighter? Ja, aber es gibt ein Rauchverbot hier. Yes, but there is a smoking ban here. Okay, wo kann man rauchen? Gibt es einen Raucherbereich hier? Okay, where can one smoke? Is there a smoking area here?
Es gibt vorne am Empfang einen Platz für Rauchen. There is in front at the reception a place for smoking. Super, kommen Sie mit? Super, do you want to come along? Ja, gerne. Yes, gladly. Hier ist eine Zigarette für Sie. Here is a cigarette for you. Können Sie mir meine Zigarette anzünden? Can you light for me my cigarette? Ja, klar. Danke. Thanks. So was machen Sie? So what do you do? Vocabulary practice nouns Feuer, informal for lighter, Rauchverbot, smoking ban, Raucherbereich, smoking area, Empfang, reception, Platz, place, Rauchen, to smoke, Zigaretten, cigarette. Verbs and adjectives. Rauchen, to smoke. Anzünden, to ask and respond. Battery and mobile. Hallo, hallo, mein Handy ist aufgeschaltet. Der Akku ist leer. Kann ich mein Handy mit Ihrem Ladegerät aufladen? My mobile is switched off. The battery is empty. Can I charge my phone with your charger? Okay, ja klar. Okay, yes. Welches Handy haben Sie? Android oder iPhone? Which mobile do you have? An Android or an iPhone? Android. Haben Sie auch ein Typ-C-Kabel? Do you also have a Type-C cable? Ja, mein Handy hat Typ-C-Kabel. Yes, my mobile has Type-C cable. Das passt. Hier, nehmen Sie das Ladegerät. That suits. Here, take the charger. Vielen Dank. Many thanks. Gibt es einen Ladepunkt hier? Is there a charging spot here? Ja, da gibt es eine Steckdose. Yes, there you see is a charging point. Super, danke. Super, thanks. Vocabulary. Akku, battery, Kabel, cable, Ladegerät, charger, Ladepunkt, charging point, Steckdose, power outlet. Verbs and adjectives. Aufgeschaltet, switched off. Leer, empty. Passen zu, suits to. Das passt, it suits. Hallo, hallo. Wie spät ist das? How late is it? Es ist 5 vor 2. It's 5 to 2. Okay, wissen Sie, wann erreicht der Zug nach Berlin? Okay, do you know? When does the train reach to Berlin? Die geplante Zeit für die Ankunft ist 5 vor halb 6. The planned time for the arrival is 5 minutes to 5:30. Okay, das heißt, es dauert noch circa 3,5 Stunden noch. Okay, that means it lasts another 3.5 hours still. Ja, ich denke schon. Yes, I think already. Na gut, no good. Wie viel Uhr waren Sie in den Zug eingestiegen? At what time did you climb into the train? Ich bin an dem Regionalbahnhof
von Stuttgart eingestiegen, circa vor 3 Stunden. I have climbed in the train at the regional train station of Stuttgart approximately 3 hours back. Okay, ich war an dem Regionalbahnhof Dresden eingestiegen, circa vor 2 Stunden. Okay, I had climbed in the train at the main train station in Dresden approximately 2 hours back. Ah, okay. Na dann, wir geben einander Gesellschaft. Bis zu Berlin. Na okay, we give each other company till Berlin. Warum nicht? Why not? Vocabulary practice. Zug, train. Zeit, time. Ankunft, arrival. Stunde, hours. Uhr, o'clock. Gesellschaft, company. Verbs and adjectives. Spät, late. Wissen, to know, factual things. Kennen, to know, actual things. Erreichen, to reach. Geplante, planned. Dauern, to last. Geben einander, to give one another. To ask and respond. Route. Hallo, hallo. Wie komme ich zum Hauptbahnhof? How do I come to the main train station? Gehen Sie zu Fuß oder fahren Sie mit dem Bus? Do you go by foot or do you travel with the bus? Weiß ich nicht. Es liegt daran, wie weit ist er? I do not know. It depends on that. How far is it? Mit dem Bus ist es 2 Stationen von hier und zu Fuß circa 12 Minuten. With the bus, it is 2 stations from here, and on foot, approximately 12 minutes. Na klar, ich gehe zu Fuß. Na gut, I'll go by foot. Okay, dann gehen Sie geradeaus von dieser Straße. Es kommt eine Kreuzung, dann biegen Sie nach rechts über die Brücke ab. Es fließt einen Fluss unter den Brücke. Laufen Sie den Fluss entlang bis zur ersten Ampel. Von dort überqueren Sie die Straße. Da finden Sie doch den Hauptbahnhof. Okay, then you go straight on the street. There comes a crossing. From there, you turn off towards right over the bridge. It flows a river under the bridge. You, f- you walk along the river till to the first traffic light. From there, you cross over the street. There you'll find the main train station. Vielen Dank. Many thanks. Bitte. Please. Vocabulary practice. Hauptbahnhof, main train station. Railway yard. Stationen, stations. Straße, street. Kreuzung, crossing. Brücke, bridge. Fluss, river. Ampel, traffic light. Verbs and adjectives.
liegen daran, to depend on that, geradeaus, straight, abbiegen, to turn from, entlang, along, überqueren, to cross over. To ask and respond. Weather. Hallo, hallo. Heute ist ganz bedeckt. Today is very cloudy. Ja, es kann regnen. Yes, it can rain. Gestern war es auch regnerisch. Aber es gab nur Nieselregen. Yesterday it was also rainy, but there was just drizzling. Das Wetter ist immer wolkerisch im August. In Berlin, the weather is always cloudy in August. In Berlin. Okay. Man kann manchmal den Regenbogen auch sehen. One can sometimes also see the rainbow. Wirklich? Really? Nur wenn man aus dem Fenster guckt. Nur wenn man aus dem Fenster hinaus ansieht. Sonst guckt man den ganzen Tag auf den Computer im Büro. Only when sees outside of the window. Otherwise, one always looks the whole day at the computer in the office. Ja, stimmt. Yes, exactly. Aber nach dem Regen gibt es oft die Sonne. Und ich mag sonnige Tage. But after the rain there is the sun. And I like sunny days. Ich auch. Wenn die Wolken aufklaren, der Himmel wird so klipp und klar. Und die Sonne ist so heiter. I also, when the clouds clear up, the sky is so crystal clear, like spick and span, and the sun is so bright. Stimmt, exactly. Aber heutzutage ist der Klimawandel ganz stark. Das Wetter ist jetzt ganz unvorsehbar. But nowadays, the climate change is very strong. The weather is completely unpredictable. Ja, yes. Kohlenaustausch ist auf seinen Höhen. Wir sollten unseren Energieverbrauch vermindern. Carbon dioxide emission is at its highest. We should minimize the energy consumption. Ja, leichter gesagt als getan. Yes, easier said than done. Vocabulary practice. Nieselregen, drizzling, drizzle rain. Regenbogen, rainbows. Fenster, window. Büro, office. Wolken, clouds. Himmel, sky. Klimawandel, climate change. Kohlenausstoß, carbon emission. Energieverbrauch, energy consumption. Verbs and adjectives. Bedeckt, clouded, grey. Regnen, to rain. Wolkerisch, cloudy. Wirklich, really. Sonniger, sunny. Aufklären, to clear up. Klipp und klar, spick and span. Stimmt, exactly. Unvorsehbar, unpredictable. Leichter gesagt als getan. Easier said than done. To dictate a letter, to ask for side job. An Studentenunion, Freiburg Universität. To the Student Union, Freiburg University. Ich bin ein Student an der Universität. I'm a student at the university. Ich studiere Ingenieurwissenschaft. I study engineering. Neben dem Abitur möchte ich Erfahrung von Arbeitswelt sammeln. Next to my high school diploma, I would also like to collect experience from the work world.
Ich möchte mich einen Nebenjob bewerben. I would like to apply myself for a side job. Ich verfüge über Pünktlichkeit, Multitaskingfähigkeit, Belastbarkeit und schlagfertig arbeiten. I have at my disposal punctuality, multitasking skills. I am robust and quick-witted in work. Ich kann Englisch sowie Deutsch sprechen und schreiben. I can English as well as German speak quite well. Ich habe ein freundliches Auftreten. I have a friendly appearance. Ich komme schnell mit Menschen in Kontakt. I come quickly in contact with people. Ich bitte Sie, meine Bewerbung zu berücksichtigen. I request you to consider my application. Ich freue mich auf Ihre Antwort. I look forward for your answer. Mit freundlichen Grüßen, John Berlin. Friendly greetings, John Berlin. Nouns. Studentenunion, Student Union. Ingenieurwissenschaft, Engineering. Abitur, High School Diploma. Erfahrung, Experience. Arbeitswelt, Work World. Nebenjob, Sidejob. Pünktlichkeit, Punctuality. Multitasking-Fähigkeit, Multitasking Skill. Belastbarkeit, Resilience, Robustness. Freundliches Auftreten, Friendly Appearance. Verbs and adjectives. Sammeln, to gather. Bewerben, to apply. Verfügen über, to have at disposal. Schlagfertig, quick-witted. Komme schnell mit Menschen in Kontakt. Come into contact with people quickly. Berücksichtigen, to consider. Freue mich auf, to look forward for. To dictate a letter, to ask for leave. An, der Name von der Schule, Adresse. To, the name of the school, address. Ich heiße John. Ich bin ein Student an Ihrer Institut. I'm called John. I'm a student at your institute. Es hat sich etwas ergeben. Something has come up. Ich muss mich darum kümmern. I must take care of it. Es ist ganz dringend. It is very urgent. Es betrifft die Beantragung von meinem Visum. It concerns the application of my visa. Ich bitte Sie einen Urlaub für morgen. I request you for a holiday for tomorrow. Ich verspreche Ihnen, die Lektion nachzuholen. I promise you to catch up with the lessons. Ich hoffe darauf. Genehmigen Sie meinen Urlaub. I hope of that you'll permit me the holiday. Mit vielen Grüßen, many greetings, John. Vocabulary. Adresse, address. Beantragung, application. Visum, visa. Urlaub, holiday. Lektion, lessons. Verbs and adjectives. Sich kümmern to take care of. Dringend, urgent. Betreffen, to concern. Bitten to request for. Morgen, tomorrow. Versprechen, to promise. Nachholen, to catch up. Genehmigen, to permit. To dictate the letter, motivation letter, to whom it may concern. Wen es angeht, to whom it may concern. Dieser Brief wurde geschrieben, eine ehrliche und entschlossene Absicht zu arbeiten, zu veranschaulichen.
This letter has been written to illustrate my honest and determined intent to work. Ich habe mein Abitur in Wirtschaft abgeschlossen in 2009 and Bachelorzeugnis erworben. I have finished my high school diploma in business, and in 2009 I've achieved my bachelor degree. Danach hatte ich meine eigene Exportfirma für handgemachte Waren geführt. After that, I had led my own export company for handmade goods. Dabei hatte ich angewandte Managementfähigkeit gelernt, and I had also learned the applied management skills. Ich verfüge über ausreichend Deutschkenntnis und kann schlagfertig schreiben und sprechen, and I have at my disposal sufficient German knowledge, and I can write and speak quick-witted. Ich habe schon mehr als anderthalb Jahre zwischen 2013-14 bei einer deutschen Telekommunikationsfirma gearbeitet. I have worked between 2013 and 14 for a year and a half bei a Telekom Company. In dieser Firma habe ich bei verschiedenen Abteilungen, nämlich Verkauf, Quality Management, Kundenrückgewinnung und meine Arbeitskraft geleistet. And I have worked at different departments, namely sales, quality management, winning bad customers. I have rendered my skills there. Aus Erfahrung her habe ich vieles gelernt, zum Beispiel unter Druck zu arbeiten, die Zeitgrenzen einzuhalten und zwar letzter Minute zu improvisieren und den Ziel zu erreichen. Out of experience, I have learned to work under pressure, to observe the time limits, and perhaps to improvise in the last minute to achieve the goal. Ich verspreche bei meinem Job Top-Leistung, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, zielgerechte Arbeit. I promise with my job performance, honesty, dependability, punctuality, and goal-oriented work. Ich kann unter verschiedenen Konditionen arbeiten und auch in verschiedene Rollen mich versetzen. I can work under different conditions and set myself in different roles. Moving forward, ich will mich beruflicherweise noch entwickeln lassen, indem ich neue Herausforderungen und Verantwortungen annehme. I would like to develop myself professionally in which I accept more challenges and responsibilities. Ich werde mich darüber freuen, wenn ich bei Ihrer Firma arbeiten kann. I would be very happy about that if I can work by your company. Ich hoffe, dies Schreibens hat Ihr Interesse geweckt. I hope this letter has awakened your interest. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und sorgfältige Durchsicht. Thank you for your attention and careful read of this letter. Vocabulary practice. Brief, letter, Absicht, intent, intention, Abitur, high school diploma, Wirtschaft, business, Waren, goods, angewandte Management, Fähigkeit, applied management skills, Kenntnisse, knowledge, anderthalb Jahr, 1.5 year, Abteilungen, departments, Verkauf, sales, Kundenrückgewinnung, to win back customers, Arbeitskraft, worker. Verbs and adjectives. Wen es angeht, to whom it may concern, ehrlich, truthfully, entschlossen, determined, veranschaulichen, illustrate, erwerben, to achieve, führen, to lead, verfügen über, to have at disposal, ausreichend, sufficient, schlagfertig,
quick-witted, verschiedenen, different, continued, aus Erfahrung her, out of experience, Druck, pressure, Zeitgrenzen, time limits, Ziel, goals, Leistung, performance, Ehrlichkeit, truthfulness, Zuverlässigkeit, dependability, Pünktlichkeit, punctuality, Rolle, roles, Herausforderungen, challenges, Verantwortungen, responsibilities, Durchsicht, perspective, verbs, continued, nämlich, namely, leisten, to render, einhalten, to observe, improvisieren, to improvise, versprechen, to promise, zielgerechter, goal-oriented, versetzen, to move, offset, beruflicherweise, professionally, entwickeln, to develop, darüber freuen, to be happy about, sorgfältiger, careful. To dictate a letter to unsubscribe from an unwanted subscription. Hallo, dies Schreibens betrifft die Abonnement von Ihrer Zeitschrift Fußballverein. This letter concerns the subscription to your magazine Football Club. Ein Vertreter von Ihrem Unternehmen hat am vergangenen Wochenende am Alexanderplatz mich angesprochen. A representative from your company had spoken to me the last weekend at Alexanderplatz. Hat mir ein Probeexemplar von Ihrer Zeitschrift gegeben. He had given me a trial copy of your magazine. Hat mich auch nach meinem Namen und Anschrift gefragt. He also asked me for my name and my mailing address. Hielt mich unter dem Eindruck, ich habe im Rahmen der Werbung des Magazins dieses Exemplar erhalten. He held me under this impression I have received this copy as part of the advertisement of the magazine. Aber heute habe ich eine neue Ausgabe von Ihrem Magazin erhalten. But today I have received a new edition of your magazine. Es gibt auch eine Zahlungsaufforderung. There's also a request for payment. Hier steht geschrieben, ich habe das Magazin für ein Jahr abonniert. Here stays written, I have subscribed to the magazine for a year. Ich möchte mich über diese Person beschweren. I want to complain about this person. Hat mich falsch informiert und diese Abo falsch verkauft. He had wrongfully informed me and sold me incorrectly this subscription. Das ist Schock für mich. That is a shock for me. Ich habe kein Abo unterschrieben. I have not signed any subscription. Ich möchte das Magazin nicht abonnieren. I do not want to subscribe to this magazine. Ich bitte Sie, dieses Abonnement sofort zu stornieren. I request you to cancel this subscription as soon as possible. Ich schicke Ihnen das Magazin zurück. I'm sending you the magazine back. Vertreter, Representative. Unternehmen, Firm. Wochenende, Week, Weekend. Probeexemplar, Sample Copy. Anschrift, Mailing Address. Eindruck, Impression. Rahmens, Context, Framework. Verbs and adjectives. Betreffen, to concern. Vergangenen, past. Ansprechen, to speak to. Erhalten, to receive. Beschweren, to complain. Unterschreiben, to sign. Stornieren, to cancel. Zurückschicken, to send back. Vocabulary continued, Werbung, Ausgabe, Edition, Zahlungsaufforderung,
request for payment, Abo, subscription, Schock, Schock. To report Misuse of Internet. Ich möchte den Missbrauch des Internets melden. I would like to report the misuse of Internet. In den letzten Tagen hat ein Unbekannter auf meinen Netzwerkanschluss zugegriffen. In the last days, an unknown person has accessed my network connection. Er hat angeblich illegale Filme und Lieder heruntergeladen. He has downloaded illegal films and songs. Ich bitte Sie meinen Netzanschluss wieder einzurichten. I request you to reset up my network connection. Verlegen Sie meinen Anschluss von unterer Etage zu oberer Etage. Please move my connection from lower floor to the upper floor. Vocabulary practice. Missbrauch, misuse, Unbekannter, unknown person, Netzwerkanschluss, network connection. Lieder, songs, Netzanschluss, net connection. Etage, flow, verbs and adjectives. Melden, to report, zugreifen, to access, angeblich, allegedly. Herunter, herunterladen, to download. Einrichten, to set up. Verlegen, to move. Unterer, lower, oberer, upper. Summer vacations have now begun. Ich habe keinen Bock auf Hausaufgaben fertig zu machen. I have no desire to finish my homework. Ich werde lieber zu Hause faulenzen. I would rather laze around at home. Ich gehe Gazi mit meinem Hund und wir spielen Fangen. I take my dog for a walk and we play fetch. Und du halt deine Klappe. And you hold your mouth. Warum hattest du mir geschrieben, kommst du nicht nach Berlin? Why had you written to me, you'll not come to Berlin? Das ist schade. That is unfortunate. Egal was du magst, bitte komm doch. Doesn't matter what you do. Please do come. Ich habe mal eine coole Idee. I have a cool idea. Ich habe quasi alles von meinem Taschengeld aufgebraucht. I have virtually used up everything from my pocket money. Und ich habe 2 Tickets von einem Konzert gekauft. And I have bought 2 tickets for the concert. Es ist ganz lockerer Konzert. It's a very interesting concert. Glaub mir, believe me. Sei nicht so gemein. Do not be so mean. Du solltest auf jeden kommen. You should come in any case. Ich freue mich sehr auf dich. I look forward a lot for you. Mit freundlichen Grüßen, John. With friendly greetings, John. Vocabulary practice. Nouns. Sommerferien. Summer vacation. Bock. Desire. Hausaufgaben. Homework. Taschengeld. Pocket money. Anfangen. To begin. Lieber. Rather. Faulenzen. To laze around. Geh Gassi mit. To take dog for walk. Halt deine Klappe. Hold your mouth. Schade. Unfortunate. Quasi. Virtually. Aufbrauchen. To use all up. Gemein. Mean. To be mean. To speak extempo. About teacher. Hallo, mein Thema ist Lehrer. Ein Lehrer muss Studenten unterrichten. My theme is teacher. A teacher must teach students. Sie soll geduldig, durchsetzungsfähig, sympathisch sein. She should be patient, to be able to establish herself, and friendly. Ein Lehrer kann die Zukunft der Studenten formen. A teacher can form the future of the students. Ein Lehrer will, dass die Studenten erfolgreich werden. A teacher wants that the students become successful. To speak extempo about Doctor. Zum Thema Arzt kann ich vieles sagen. About the theme Doctor, I can say a lot. Mein Vater ist ein Arzt und ich habe aus erster Hand Information. My father is a doctor and I have first-hand information. Ein Arzt muss
den hippokratischen Eid leisten. A doctor must perform the Hippocratic Oath. Ein Arzt soll zuverlässig, präzis, vertrauensvoll, verantwortlich und barmherzig sein. A doctor should be confident, precise, truthful, responsible, and merciful. Ein Arzt will die Patienten gut behandeln. A doctor wants to treat the patients good. To speak extempo about businessmen. Hallo, ich komme aus Geschäftsfamilie. Hello, I come from a business family. Daher kann ich zu dem Thema Geschäftsmann meine Erfahrungen mitteilen. That is why I can communicate to the team businessmen my experiences. Ein Geschäftsmann soll ganz viel Zuversicht, Selbstvertrauen, Geduld, Durchsetzungsfähigkeit, Kreativität, Risikofähigkeit, Vorsicht und Führungsqualitäten haben. A businessman must have confidence, self confidence, patience, ability to establish oneself, creativity, capacity for risk, carefulness, and quality to lead. Einen Plan oder eine Idee haben. He must have a plan or an idea. Er darf nicht von jemandem abhängig sein. He is not allowed to be dependent on anyone. Er will natürlich erfolgreich und selbstständig werden. He would naturally want to become successful and independent. To speak extempo. About writer. Ich sollte über einen Schriftsteller sprechen. I should speak about a writer. Ein Schriftsteller soll immer Wörter zum Ausdruck bringen können. A writer should always be able to bring words to expression. Er muss täglich an seiner Fertigkeit arbeiten. He must daily work on his skill. Er darf nie sein Schreiben aufgeben sollen. He should never give up his writing. Er will immer die beste Geschichte erzählen. He always wants to tell the best stories. Vocabulary practice. Zukunft, future, Arzt, Doktor, aus erster Hand, first hand, Geschäftsfamilie, business family, Thema, Team, Erfahrungen, experience, Geschäftsmann, businessman, Zuversicht, confidence, Selbstvertrauen, self-confidence. Verbs and adjectives. Unterrichten, to teach, geduldig, patiently, durchsetzungsfähig, assertive, sympathisch, friendly, erfolgreich, successful, hippokratischen Eid leisten, to perform the Hippocratic Oath, zuverlässig, dependable, präzis, precise, vertrauensvoll, trustable, verantwortlich, responsible, barmherzig, merciful. Vocabulary continued. Geduld, patience, durchsetzungsfähig, assertiveness, Kreativität, creativity, Risikofähigkeit, risk-taking ability, Vorsicht, caution, Führungsqualitäten, leadership qualities, Ideen, ideas, Schriftsteller, writer, Fertigkeit, skill. Verbs and adjectives continued. Behandeln, to treat. Mitteilen, to communicate. Abhängig, to depend. Selbstständig, independent. Wörter zum Ausdruck bringen, to bring words to expression. Täglich, daily. Aufgeben, to give up.
Shopping for products. Mobile. Hallo. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? How can I help you? Ich will ein Handy kaufen. I want to buy a mobile. Was für ein Handy mögen Sie? What kind of a mobile do you like? Lassen Sie mich denken. Let me think. Na klar, können Sie sich überlegen. Und schauen Sie sich um. No clear. You can think for yourself and look around. Okay, bitte zeigen Sie mir das Handy dort. Okay, please show me that mobile there. Hier, hier sind solche Telefone noch viel bei mir. Here are such mobiles a lot by me. Mein hat das gleiche Handy. My friend has the similar mobile. Okay, gut. Für dasjenige Handy, das Sie wählen, kann ich Ihnen einen Rabatt anbieten. Okay, good. For whichever handy that you select, I can offer you a discount. Dies hier gefällt mir. Bitte beschreiben Sie seine Eigenschaften. Thanks. This here is liked by me. Please describe its properties. Na klar, es hat eine Größe von 6 Zoll. Na gut, it has a size of 6 inches. Es hat eine starke Leistung. It has a strong performance. Es hat einen Speicherplatz von 128 GB. It has a memory of 128 GB. Es kommt mit Ladegerät und Kopfhörer. It comes with charger and headphones. Es kostet 250 Euro. It costs 250 Euro. Die Akkulaufzeit ist auch beeindruckend. The battery time is also impressive. Mit einem Sonderangebot können Sie die Vorauszahlung von 50 Euro leisten und die Reste in Raten bezahlen. With a special offer, you can just pay upfront 50 Euro and render the rest of the payments in installments. Ja, natürlich. Yes, naturally. Die Kosten von 250 Euro ist inklusiv von grenzloser Netz und Anrufe. Außerdem bekommen Sie SMS 200 pro Monat. The cost of 250 Euro is inclusive of unlimited net and calls. Besides, you get 200 SMS each month. Wie werde ich belastet? How will I be charged? Sie sollten ein Leitschrift-Ermächtigung erteilen. Das heißt, jeden Monat werden die Raten automatisch von Ihrem Konto abgebucht. You should grant a direct debit authorization. That means each month the installments will automatically be debited from your account. Okay, welche Unterlagen brauchen Sie? Okay, which documents do you need? Ich benötige Ihren Reisepass, Kontodaten und Ihren Adressnachweis. I require your passport, your account details, and your address proof. Danke für das Angebot. Aber wie ist es mit dem Netzbetreiber? Thanks for the offer, but how is it with network provider? Wir haben die folgenden Mobilfunkanbieter.
wie O2 und Vodafone. We have the following network providers like O2 and Vodafone. Können Sie mir die verfügbaren Pläne erklären? Could you please explain to me the available plans? Okay, ich besorge Ihnen alle benötigten Unterlagen morgen. Okay, I provide to you all the required documents tomorrow. Super, dann bis morgen. Super, then till tomorrow. Bis morgen, till tomorrow. Vocabulary practice: Handy, Mobile, Rabatt, Discount, Eigenschaften, Properties, Netz, Internet, Anrufe, Calls, großer, Size, Zoll, Inch, Leistung, Performance, Speicherplatz, Memory, Memory Space, Ladegerät, Charger, Kopfhörer, Headphone. Verbs and adjectives: lassen, to let, überlegen, sich, to consider, zeigen, to show, umschauen, to look around, gleicher, similar, dasjenige, whichever, beschreiben, to describe, grenzlos, unlimited, bekommen, to get, belasten, to charge. Continued. Akkulaufzeit, Battery duration, Sonderangebot, Special offer, Vorauszahlung, Advance payment, Anzahlung, Part payment, Raten, Installment, Angebot, Offer, Netzbetreiber, Network Provider, Lastschrift-Ermächtigung, Direct Debit. Konto, Account, Unterlagen, Dokument, Reisepass, Passport. Shopping for products, Clothes. Hallo, ich willkomme Sie zu meinem Geschäft. Wie kann ich Ihnen helfen? Aber how can I help you? Ich möchte für den Klamotten kaufen. Das heißt Mantel, Pullover, Hosen, Socken, Mütze, Handschuhen und Schal. Ich habe eine mittlere Größe. I would like to buy clothes for the winter. That means overcoat, pullover, pants, socks, caps, gloves, and shawl. I have a medium size. Na gut, die Umkleidekabine ist dort hinten von dem Laden. Na good, the changing room is at the back of the shop. Sie können zunächst Ihre gewünschten Kleidungen auswählen. You could firstly select your wished clothes und danach lassen Sie sich eine Token für die Zahl der Kleidstücke ausstellen. And then let yourself a token be issued for the number of cloth pieces. Proben Sie gern alle Kleidungsstücke aus. Please try out all the clothes. Sie können die Kleidungen auf den Kleiderständer aufhängen. You could hang the clothes on the clothes stand, so dass sie nicht auf den Boden runterfallen, so that they don't fall down on the floor. Am Ende gehen Sie mit Ihren ausgewählten Klamotten zur Kasse. In the end, you go with your selected clothes to the cash counter. Da wurden Sie von der Kassiererin belastet. There you will be charged from the cashier. Auf der ersten Stock, in dem ersten Durchgang, gibt es eine große Auswahl von Manteln.
On the first floor, in the first passage, there is a big selection from overcoats. Hallo, ich möchte rotes Mantel kaufen mit mittlerer Größe. Hello, I would like to buy a red overcoat in medium size. Gern lassen Sie mich den Vorrat prüfen. Gladly, let me check the stock. Ja, gern, haben wir eins. Yes, gladly, we have one. Super, danke. Dazu will ein auch rote Handschuhe und einen Schal. Es passt gut zu Weihnachten. Super, thanks. To that, I would also like a red glove and a shawl. It suits good for Christmas. Ja, stimmt. Kein Problem. Yes, exactly. No problem. Wo finde ich die Winterhosen? Where do I find the winter pants? Da vorne im zweiten letzten Durchgang finden Sie Hosen und Pullover. There in the front in the second last passage, you'll find the pants and pullover. Super, danke. Super, thanks. Vocabulary practice. Nouns: Geschäft, Shop, Business, Klamotten, Clothes, Mantel, Overcoat, Hosen, Pants, Mütze, Cap, Handschuhen, Gloves, großer Size, Umkleidkabine, Changing Room, Laden, Shop, Kleidungen, Clothes, Zahl, Number. Verbs and adjectives. Mittlerer, medium, gewünschten, wished, auswählen, to select, ausproben, to try out, aufhängen, to hang, runterfallen, to fall down, passen zu, to suit to. Ja, stimmt, yes, exactly. Vocabulary practice continued. Ausstellen, to issue, Kleiderständer, clothes stand, Kasse, cash counter, kassieren, Cashier, Durchgang, Alley, passage, Auswahl, selection, Vorrat, Stock, Weihnachten, Christmas. Renting an apartment. Hallo, hallo. Ich willkomme Sie zu Günther Vermittlungs GmbH. Womit kann ich Ihnen helfen? Hello, I welcome you to Günther Vermittlungs Limited. With what can I help you? Ich bin auf der Suche nach einer Wohnung. I'm on a search for an apartment. Okay, was für eine Wohnung und in welchem Bezirk? Okay, what kind of an apartment and in which district? In der Mitte, da mein Institut sich dort befindet. In the center, because my institute is there. Okay, wir haben die Warmmiete von 350 € bis zu 550 € für eine ganz mobilierte Wohnung. Das heißt, komplett ausgestattet. Okay, we have a warm rent of 350 € to 550 € for a completely furnished apartment. That means completely equipped.
Wie viel ist die Kaltmiete? How much is the cold rent? Es beginnt von circa 270 Euro. It begins from approximately 270 Euros. Okay, gibt es auch Wohngemeinschaft? Okay, ist there as well shared apartment? WG handeln wir nicht. Manchmal ist das nicht legal, die Wohnung zu untermieten. We do not deal in shared apartment or WG. Sometimes it's not legal to sublet an apartment. Okay, verstanden. Übrigens, gibt es Heizungen oder Fußbodenheizungen? Okay, understood. However, is there heater or floor heater? Fußbodenheizungen kostet normalerweise extra. Sie finden meistens normale Heizungen. Floor heater costs normally extra. You find mostly normal heater. Okay, wie viel Provision berechnen Sie? Okay, how much commission do you charge? Wir berechnen Ihnen die Provision in der Höhe von der Miete von einem halben Monat. We charge you the commission in the amount of the rent of half a month. Okay, wann können wir die Besichtigung planen? Okay, when can we plan the visit? An Wochenenden finden normalerweise die Besichtigung statt. Sie sollen alle Ihre Unterlagen mitbringen. Normally on weekends, the visit and the tour takes place. You should bring along all your documents. Welche Unterlagen? Which documents? Okay, Sie brauchen Ihren Reisepass, Lohnnachweis und so weiter. Okay, you need your passport, your salary proof, etc. Danke. Vocabulary Practice. Vermittlung. Midiri. GmbH. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Limited Company. Suche. Search. Wohnung. Apartment. Bezirk. District. Warmmiete. Rent plus heater charges. Included. Kaltmiete. Rent without heater charges. Wohngemeinschaft or WG. Shared apartment. Heizungen. Heater. Fußbodenheizung. Floor heater. Verbs and adjectives. Mobilierter. With furniture. Furnished. Ausgestattet. Equipped. Untermieten. Sublet. Continued. Provision. Commission. In the Höhe von. In the amount of. Mieter. Rent. Besichtigung. Visit and see. Unterlagen. Documents. Reisepass. Passport. Lohnnachweis. Salary proof. Opening bank account. Ich möchte ein Studentenkonto eröffnen. I would like to open a student account. Gerne. Wir haben Konto mit Null Saldo. Das heißt, Sie sollten den Kontostand auf Null halten. Aber ich glaube, Sie sind ein internationaler Student. Nach den Regeln müssen Sie den Sockelbetrag aufrechterhalten. Gladly, we have an account with zero balance. That means
you should maintain a zero balance on your account. But I think you are an international student. According to the rules, you must maintain the base amount in your account. Ja, ich bin ein internationaler Student. Yes, I'm an international student. Okay, in dem Fall, wir geben Ihnen zusätzlichen Vorteil. Okay, in that case, we'll give you extra benefits. Jeden Monat können Sie bis 15 Mal Geld an allen EU-Geldautomaten kostenlos abheben. Every month, you can withdraw 15 times money from all European ATMs. 5 Einzug-Ermächtigung pro Jahr sind kostenlos. 5 Direct Debits each year are free of charge. Sie können Geld auch ins Ausland überweisen, ohne extra Gebühren zu zahlen. You can also transfer money in foreign lands without paying any extra charges. 10 Blatt Scheckhaft und Debitkarte sind inklusiv. 10 leaves of checks and debit card are inclusive. Wir haben mehr als 50 Filialen in Berlin. We have more than 50 branches in Berlin. An unserem Geldautomat gibt es die Möglichkeit, Geld abzuheben oder einzuzahlen. At our ATMs, there is the possibility to withdraw or deposit. Kontoauszüge werden monatlich an Ihre Adresse zugesendet, auch per E-Mail. Account statements are sent to your address and also per email. Dazu können Sie unsere App auf Ihr Handy herunterladen. To that, you can download our app on your mobile. Mit dem App können Sie Ihren Kontostand überprüfen, Geld überweisen oder Lastschriftverfahren einrichten. With the app, you can check your account balance, transfer money, or even set up direct debit. Okay, welche Unterlagen werden erfordert? Okay, which documents are requested? Wir verlangen ein ausgefülltes Kontoeröffnungsformular, Ihren Reisepass, ein Foto und ein Exemplar von Ihrer Unterschrift. We demand a filled up Konto account opening form, your passport, a photograph, and a copy of your signature. Vielen Dank. Many thanks. Vocabulary practice. Studentenkonto, student bank account, null Saldo, zero balance, Kontostand, account balance, Sockelbetrag, minimum or base amount, Fall, Case, Vorteil, Benefits, Geldautomaten, ATMs, Einzugsermächtigung, Authorization for direct debit, Ausland, Foreign, Verbs and adjectives. Eröffnen, to open, halten, to keep, aufrechterhalten, to maintain, abheben, to withdraw, überweisen, to transfer, einzahlen, to deposit, herunterladen, to download, überprüfen, to check, einrichten, to set up, erfordern, to demand, to request. Continued. Gebühren, charges, Scheckheft, Checkleaf, Filialen, Branch, Möglichkeit, Possibility, Kontoauszüge, Account Statements, Lastschriftverfahren, Transfer Procedure, Direct Debit, Unterlagen, Documents, Kontoeröffnungsformular, Account Opening Form, Reisepass, Passport, Unterschrift, Signature. To join a fitness studio. Hallo,
Ich will das Fitnessstudio mitmachen. Hello, I want to join the fitness studio. Okay, gerne. Als Student leisten Sie einen monatlichen Beitrag von nur 20 € für Studentenmitgliedschaft. Okay, gladly. As a student, you will render a monthly contribution of 20 € for student membership. Okay, wie ist der Ablauf? Okay, what is the procedure? Zuerst bekommen Sie 3 Probetage. Firstly, you will get 3 trial days. An diesen Tagen können Sie alle Ausrüstungen des Studios ausprobieren. On these days, you can try out all the equipment of the studio. Die zuständigen Trainer helfen Ihnen bei den Übungen. The relevant trainer will help you with the exercises. Sie bekommen auch einen Spind. You will also get a locker. In dem Studio befindet sich ein Duschbereich und Saft- und Shake-Theke. In the studio there exists a shower area and a juice and shake counter. Das Studio steht 7 Tage der Woche, 24 Stunden am Tag auf. The studio remains open 7 days a week, 24 hours. Zum Betreten des Studios erhalten Sie eine Eintrittskarte. For admission in the studio, you'll receive an admission card. Sie sollten die Karte immer an sich haben. You should always have the card with you. Falls die Karte verloren geht, um eine neue auszustellen, kostet es Ihnen 35 €. In case the card goes lost, in order to issue a new, it costs 35 €. Wie trainiert man in dem Fitnessstudio? How does one train in the fitness studio? Sie sollten dem Trainer Ihr Ziel erklären. You should explain to the trainer your goal. Er stellt Ihnen ein Programm vor. He'll introduce you to a program. Das Programm ist entweder auf Ausdauer, Muskelaufbau oder auf Gewichtabnahme ausgerichtet. The program approaches either endurance training, muscle building or weight loss. Dazu empfiehlt er Ihnen ein entsprechendes Diät auch. To that he'll also recommend you a corresponding diet. In der Tat sollte jeder Fitnessstudio-Besucher die grundlegenden Übungen lernen. Perhaps every gym visitor should learn the basic exercises wie Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken, like squats, deadlifts and chest press. Dazu Klimmzüge und Liegestütze sind ganz wichtig, um sich aufzuwärmen. To that chin-ups and push-ups are very important to warm oneself up. Fantastisch. Können Sie mir Grunddiät empfehlen? Fantastic. Can you recommend to me a basic diet? Sie sollten normalerweise 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm von Ihrem Körpergewicht ernähren. You should normally consume 1.5 to 2 grams of protein per kg of your body weight. Dazu vor dem Training sollten Sie Kohlenhydrates haben. To that, before the training, you should have carbohydrates. Nicht zu vergessen sind gesunde Fettquellen zu haben. Not to forget healthy sources for fats. An der Shake-Theke können Sie auch Proteinshake bestellen. At the shake counter, you can also order protein shakes. Gut. Und wie wird mir das Geld belastet? Good. And how will the money be charged from me? Sie sollten uns eine Einzugsermächtigung erteilen. You should grant us a direct debit authorization. Das heißt, Ihr Konto wird monatlich für 20 € abgebucht. That means your Konto will be debited monthly for 20 € und Sie sollten den Vertrag für 2 Jahre abschließen. And you should do a contract for 2 years.
Was passiert, wenn ich ein paar Monate nicht trainieren möchte? What happens when I do not want to train for a couple of months? Sie können auch Ihre Mitgliedschaft auf Pause stellen, höchstens für 2 Monate. You can also put your membership on hold, maximum for 2 months. Kann ich die Mitgliedschaft kündigen? Can I quit the membership? Ja, Sie können erst nach 3 Monaten von dem Start des Vertrags die Mitgliedschaft kündigen. You could first, after 3 months from the start of the contract, quit the membership. Vocabulary practice. Fitnessstudio, Gym, Beitrag, Contribution, Student, Studentmitgliedschaft, Student Membership, Ablauf, Procedure, Probetage, Trial Days, Ausrüstungen, Equipment, Übungen, Exercises, Spind, Locker, Duschbereich, Shower Area, Saft, Juice. Verbs and adjectives. Mitmachen, to join. Leisten, to render. Ausprobieren, to try out. Zuständiger, responsible or relevant. Betretten, to enter. Verloren geht, to go missing. Ausstellen, to issue. Erklären, to explain. Ausrichten, to align. Grundlegend, basic. Vocabulary continued. Eintrittskarte, Admission Card. Ausdauer, Endurance. Muskelaufbau, Muscle Building. Gewichtabnahme, Reduction of body weight. Kniebeugen, Squats. Kreuzheben, Deadlifts. Bahndrücke, Chest Press. Klimmzüge, Chin-ups. Liegestütze, Push-ups. Grunddiät, Basic Diet. Eiweiß, Protein. Verbs and adjectives. Aufzuwärmen, to warm up. Ernähren, to feed. Bestellen, to order. Erteilen, to grant. Abgebucht, debited. Passieren, to happen. Kündigen, to quit. Vocabulary continued. Körpergewicht, body weight. Kohlenhydrates, carbohydrate. Fettquelle, fat sources. Einzugermächtigung, direct debit authorization. Reporting a missing dog. An die Polizei, to the police. Ich möchte meinen Hund, der ein schwarzer Labra ist, als vermisst melden. I would like to report my dog, that is a black Labra, as missing. Hört auf den Namen Reggie. He goes by the name Reggie. Ich war mit meinem Hund, der an der Leine war und auch einen Maulkorb trägt, spazieren gegangen. I had gone with my dog, who was on a rope and wore a muzzle, on a walk. Ich habe ihn für ein paar Minuten an den Pfosten gebunden. I had tied him for a couple of minutes to a post. Als ich mich umgedreht habe, hat jemand ihn von dem Pfosten losgebunden und angeblich entführt. And as I turned myself, someone has tied him loose from the pole and allegedly kidnapped. Ich verspreche demjenigen, der ihn findet, eine Belohnung von 500 Euro. I promise to whomsoever who finds him a reward of 500 Euros. Ich habe sein Bild beigefügt. I've attached his photo. Ich bitte Sie, ihn so bald wie möglich zu retten. I request you to rescue him as soon as possible. Mit Hoffnungen und Grüßen, John. With hopes and greetings, John. Vocabulary practice.
Hund, Dog, Leine, Rope, Maulkorb, Muzzle, Pfosten, Post or Pole, Hoffnungen, Hopes, Grüßen, Greetings. Verbs and adjectives. Vermissen, to go missing. Gebunden, to tie. Umdrehen, to turn around. Losbinden, to untie. Angeblich, allegedly. Entführen, to kidnap. Versprechen, to promise. Beifügen, to attach. Retten, to rescue. Reporting a missing bag. An Fundbüro, Bahnhof Johannesthaler Chaussee. To the Lost and Found Office, Railway Station Johannesthaler Chaussee. Ich möchte meine verlorene Tasche melden. I would like to report my missing bag. Gestern Abend um 17:15 Uhr bin ich mit der U7 in Richtung Rudo gefahren. Yesterday, I have traveled in the evening at 5:15 with the train U7 towards the direction Rudo. Ich bin an der Station Johannesthaler Chaussee eingestiegen. I have climbed in at the station Johannesthaler Chaussee und an der vierten Station Windenweg ausgestiegen. And I have climbed off at the fourth station Windenweg. Ich hatte eine schwarze Tasche dabei. I had a black bag by me. Der Zug war ziemlich voll mit Fahrgästen. The train was seemingly full with travel guests. Als ich ausgestiegen bin, habe ich meine Tasche versehentlich auf dem Sitz liegen lassen. As I have climbed off, I have, out of mistake, left my bag lying on the seat. In der Tasche befindet sich meine Portemonnaie. In the bag exists my wallet. In ihr befinden sich insgesamt 250 € mit 200-Euro-Scheinen und einem 50-Euro-Schein. And in that exists altogether 250 euros with 200-Euro notes and one 50-Euro note. Außerdem befanden sich darin meine persönlichen Ausweise wie mein Führerschein, mein Studentenausweis, eine Debitkarte der Deutschen Bank mit den letzten 4 Zahlen 2564, mein Fitnessstudio-Pass von McFit und meine Fahrkarte für den Monat Dezember. And besides, there exists my personal identity proofs like my driving license, my student identity, a debit card of the Deutsche Bank with the last 4 numbers 2564, my fitness studio pass from McFit, and my travel pass for the month of December. Die schwarze Tasche ist ziemlich alt und auf der rechten Seite eingerissen. The black bag is seemingly old and torn on the right side. Auf ihr ist die Buchstabe W eingeprägt. On it is the letter W embossed. Ich bitte Sie zu überprüfen, ob jemand meine Tasche an Sie weitergegeben hat. I request you to check if someone has further given you that bag. Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Bemühungen. I thank you in advance for your efforts. Meine Kontaktdaten habe ich dem Brief beigefügt. My contact details I have attached to the letter. Mit freundlichen Grüßen, John Berlin. With friendly greetings, John Berlin. Vocabulary practice. Richtung, direction, Fahrgästen, travel guests, Ausweise, identity proof, Führerschein, driver's license, Bemühungen, efforts, verbs and adjectives. Verloren, to lose, melden, to report, einsteigen, to climb in, aussteigen, to climb off, ziemlich, quite, quite much, befindet sich, to exist, insgesamt, altogether, eingerissen, torn, eingeprägt, embossed, überprüfen, to check, weitergegeben, to given further.
Surviving the Lockdown. Hier ist mein Tagesablauf während des Lockdowns in der Stadt. Here is my daily routine during the lockdown in the city. Ich musste selbst alles schaffen. I had to manage everything by myself. Wir lebten zu zweit in der Wohngemeinschaft mit einem Mitbewohner. We lived as two in a WG, which is a shared apartment, with my roommate. Mein Mitbewohner war ein Sänger und ich selbst spielte die Gitarre. My roommate was a singer and I myself played the guitar. Wir hatten die Hausarbeit unter uns geteilt. We had divided the house chores between us. Zunächst hatte ich am Morgen das Haus aufgeräumt. Firstly, I had cleaned up the house in the morning. Ich hatte im Wohnzimmer Staubsauger gemacht. I had done the vacuum cleaning in the living room. Ich hatte absichtlich den Staubsauger auf seine höchste Stufe gestellt, sodass durch den Lärm mein Mitbewohner aufwacht. I had intentionally put the vacuum cleaner on its loudest so that my room partner wakes up. Ich wischte den Staub von dem Möbel ab. I wiped the dust from the furniture. Ich waschte danach mir gründlich meine Hände. I washed my hands properly after that. Daraufhin bereitete ich mich mit meinem Mitbewohner das Frühstück zu. After that, I prepared with my roommate the breakfast. Gleichzeitig hatten wir auch das Mittagessen zubereitet. At the same time, we had prepared the lunch. Geschirrspülen und Wäschewaschen war Teil der Hausarbeit von meinem Mitbewohner. To do the dishes and to wash clothes was part of the house chores of my roommate. Wir erholten uns am Nachmittag im Wohnzimmer und wir schauten uns Filme an. We relaxed ourselves in the afternoon in the living room and we watched films. Anschließend hatten wir Musik gemacht und Abendbrot mit Tee genossen. Subsequently, we made music and we enjoyed tea as a supper. Später in die Nacht haben wir an unserer angehäuften Arbeit gearbeitet. Later in the night, we had worked on our piled up work. Obwohl diese Zeit ganz anstrengend war, hatten wir eine tolle Zeit erlebt. Although this was a stressful time, we experienced a great time. Vocabulary practice. Tagesablauf, daily routine, Wohngemeinschaft, shared apartment, Mitbewohner, roommate, Sänger, singer, Hausarbeit, house chores, Staubsauger, vacuum cleaner, Lärm, noise, Geschirr, utensils, Wäsche, clothes for washing. Verbs and adjectives. Selbst, by oneself. Also. Zunächst, firstly, aufgeräumt, cleaned up. Aufwachen, to wake up. Abwischen, to wipe off. Gründlich, thoroughly. Zubereiten, to prepare food. Gleichzeit, same time. Wäsche waschen, wash clothes. Erholen, to relax. Anstrengend, stressful. Reporting a burglary in detail. Passive. Hallo, ich möchte einen Diebstahl melden. Gestern wurde in mein Haus eingebrochen. I would like to report a theft. Yesterday my house was broken into. Der Dieb war ins Haus eingebrochen. The thief has broken into the house. Er hat wertvolle Gegenstände wie Bargeld und Goldschmucke gestohlen. He has stolen precious properties like cash and jewelry. Die Polizei musste nun ihr irgendwie erwischen und verhaften. The police must somehow capture him and arrest him. Er hat vorher von diesem Raub in der Gegend noch einige Häuser geraubt. He has robbed before this theft a few other houses in the neighborhood.
Die Polizei hat eine Belohnung von 1.000 € für denjenigen verkündet, der ihnen welche Auskunft über ihn besorgt. The police has announced a reward of 1,000 € for whomsoever who provides some information about him. Der Dieb ist aus der Gegend weggerannt. The thief has run away from the neighborhood. Er hat sich wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von der Gegend verstecken sollen. He should have hidden himself somewhere in the neighborhood. Es gab Polizei überall um die Gegend herum im Einsatz. There was police all over in the neighborhood in deployment. Im Radio gab es die Nachricht von dem Einbrechen. There was message in the radio about the break-in. Alle Leute hatten aus Angst ihre Häuser gut verschlossen. All people had closed down their houses out of fear. Der Mann des eingebrochenen Hauses ist ein Promi. The man of the broken-in house is a prominent, a celebrity. Dessen Nachbar hat doch den Verbrecher gesehen. Whose neighbor has doch seen the culprit. Er sollte nun das Gesicht des Verbrechers einem Zeichner erklären. Now he should explain to an artist the face of the culprit. Der wird es aufs Papier wiedergeben. Who would reproduce it on paper? Die Polizei wird den Dieb jetzt bald erwischen sollen. The police will now be able to capture the thief soon. Vocabulary practice. Diebstahl, Theft. Gegenstände, Property, Object. Bargeld, Cash. Belohnung, Reward. Auskunft, Information. Gegend, Neighborhood. Einsatz, Deployment. Nachricht, Message. Promi, Celebrity. Nachbar, Neighbor. Zeichner, Sketch Artist. Eingebrochen, brokenen, wertvolle, precious. Erwischen, to capture, verhaften, to arrest. Besorgen, to provide. Wahrscheinlich, probably. Verschlossen, locked. Describing how your room looks like. Ich habe eine Einzimmerwohnung. I have a one-room apartment. Mein Zimmer verdoppelt sich als ein provisorisches Büro. My room doubles up as a temporary office. Vorne von dem Zimmer gibt eine Kommode. In front of the room there is a chest of drawers. Man kann die ausgezogene Schuhe unten von der Kommode in eine Schublade stecken. One can put the taken off shoes under the chest of drawers in another drawer. Wenn man sich nach links von dem Zimmer ans Fenster stellt, befindet sich da ein Arbeitstisch. If you go and stand on the left of the room at the window, there exists a work table. Aus dem Fenster hinaus kann man beim Arbeiten auch auf die Straße gucken. Out of the window, one can also see at the street while working. Neben dem Arbeitstisch auf der rechten Seite liegt ein Einzelbett. Next to the work table, on the right side, there lies a single bed. Dem Bett gegenüber steht ein Sessel. On the opposite of the bed, there is a armchair. An der Wand hängt ein Brett für die Bücher. On the wall hangs a plank for the books. Daneben habe ich auf die rechte Seite von dem Bücherregal Posters aufgehängt. And next to it, I've hung on the right side of the bookshelf posters. Auf dem Boden liegt ein Teppich. On the floor lies a carpet. Neulich habe ich einen Blumentopf aufs Fensterbett gestellt. Newly I have put a flower pot on the windowsill. Bei mir zu Hause gibt es alles, was ich brauche. At my home there is everything what I need. Wenn ich jemanden bei mir nach Hause einlade, benutze ich mein Einzelbett als Sofa und arbeite ich wie ein Fernsehtisch. If I invite someone at my home,
I utilize my single bed as sofa and my work table as TV table. Vocabulary practice. Einzimmerwohnung, one room apartment. Kommode, chest of drawers. Schublade, drawer. Arbeitstisch, work table. Brett, a board or a plank. Buchregal, bookshelf. Boden, floor. Teppich, carpet. Blumentopf, flower pot. Einzelbett, single bed. Fernsehertisch, TV table. Verbs and adjectives. Verdoppelt, to double up. Provisorisch, temporary. Ausgezogene, taken off. Gegenüber, opposite.